Rosa Maria Hernandez tenía trina y cuatro años cuando su hijo Mateo no regresó a casa. Tenía trina y cuatro años cuando el mundo se partió en dos. Antes Dani todavía creía que las cosas malas solo les pasaban a otras personas. Y después Dani cada segundo, sin su hijo era un infierno que no tenía palabras para describir. Pero la historia de Rosa Maria no comenzó ese día terrible de octubre. Comenzó 2 años antes, cuando su esposo Ro murió en Underum, en la mina de plata al otro lado de la montaña. Ro había sido un hombre bueno, de esos que trabajan duro y nunca se quejan, de esos que se levantan antes del amanecer, y regresan cuando ya es noche cerrada, con el cuerpo adolorido pero el corazón lleno de amor por su familia. Había trabajado en esa maldita mina desde los 16 años, viendo cada día las entrañas de la tierra, respirando polvo y oscuridad. Todo para que Rosa Maria y su hijo Mateo tuvieran comida en la mesa. El día del accidente, Rosa Maria estaba preparando pozole. Era cumpleaños de Ro, 42 años. Había ahorrado durante 3 meses para comprar la carne de puerco, los chiles buenos, el mes cacahuazinto. Mateo, que entonces tenía 5 años, estaba sentado en el suelo de tierra de su cuarto renado, dibujando con crayons viejos un retrato de su papa. Para que se ponga contento cuando había dicho el niño con esa seriedad que a veces lo hacía parecer mucho mer de lo que era. Pero Ro nunca llegó a ver ese dibujo. El capataz de la mina, un hombre gordo llamado Villegas que olía siempre tequila barato, había llegado a las 6 de la tarde. Rosa Maria lo vio desde la ventana. Y algo en su pecho se apretó, algo que supo antes de que él tocara la puerta. Villegas se quitó el sombrero cuando él abrió. Y en ese gesto, ese simple gesto de respeto hacia los muertos, Rosa Maria entendió que se había convertido en viuda. Hubo un dirham. Dijo Villegas, mirando al suelo, incapaz de sostener la mirada. En el túnel 7, 3 hombres atrapados. Su esposo, lo siento, señora. Hicimos lo que pudimos. Rosa Maria recordaba haber cenado, recordaba haber cerrado la puerta con calma, recordaba haber regresado a la estufa donde el pozo seguía hirviendo, berbillando como si nada hubiera cambiado en el mundo. Y entonces, solo entonces, se había permitido que rodillas y gritar. Mateo había corrido hacia ella, abrazándola con esos bracitos delgados, llorando porque su mamá lloraba, sin entender todavía que su papa nunca volvería a levantarlo en el aire, nunca volvería a llamarlo mi campeón, nunca volvería a estar ahí. La compañía minera le dio 10,000 pesos. Compensation, lo llamaron, 10,000 pesos por una vida. Por 32 años de trabajo, por un hombre que había dado su sudor, y su sangre y finalmente su último aliento en las entrañas de esa montaña maldita. Rosa Maria había corrido esquiperos el dinero en la cara, pero tenía un niño que alimentar y una renta que pagar, así que lo tomó con manos temblorosas y agradeció con voz que no reconoce como suya. Los meses siguientes fueron una pesadilla de supervivencia. Rosa Maria empezó a limpiar casas. Se levantaba a las 5 de la mañana, dejaba Mateo con la vecina, la señora Concha, una anciana bondadosa que cobraba poco porque entendía lo que era la pobreza, y salía a trabajar. Limpiaba la casa de Don Fermín, el dueño de la ferretería, un hombre viudo de 60 años con mirada que se detenía demasiado tiempo en su cuerpo. Limpiaba la casa de la familia Gutiérrez, gente que había hecho dinero con un restaurante en el pueblo, y que la trataba como si fuera invisible, como si las manos que fregaban esos pisos no pertenecieran a una persona real. Limpiaba la casa de la maestra Angelina, quien al menos le hablaba con respeto, y a veces le daba ropa usada por Mateo. Ganaba 2,000 pesos a la semana. De eso, ocasiones se iban en renta por el cuarto diminuto que compartía con su hijo.
Un espacio de 4 metros por 4. Con paredes de lámina que se calientan como horno en verano y dejaban pasar el frío en invierno. 300 pesos en comida, comprando lo más barato. Frijol, arroz, tortillas. Occasionalmente un huso con algo de carne para hacer caldo. 200 en gas para la pequeña estufa. 100 en transporte. El resto, si cuidaba algo, si guardaba en una lata de café escondida bajo una tabla suelta del piso. Mateo creció delgado, demasiado delgado. Con rodillas que sobresalen como nudos en palos y clavículas que se marcaban bajo la piel. Pero era un niño inteligente, curioso, con hambre no solo de comida, sino de conocimiento. Devoraba los libros viejos que Rosa María conseguía en el mercado, de segunda mano, cuentos, enciclopedias infantiles desactualizadas, cualquier cosa con palabras. Aprendió a leer los 4 años, solo mirando las letras. Haciendo conexiones que Rosa María no entendía pero que la llenaban de un orgullo feroz. Mama, le decía Mateo por las noches, acrocado contra ella en el colchón que compartían. Cuando si grande voy a ser ingeniero, voy a construir casas que no se caigan. Y voy a construir una casa grande, con ventanas de verdad, y un cuarto solo para ti. Rosa María lo acariciaba el pelo. Negro azabej como había sido el de rol, y sonría en la oscuridad. Ya veremos, mi niño, ya veremos. El pueblo hablaba, porque los pueblos siempre hablan. Las señoras en el mercado, las que tienen esposos vivos y comida suficiente, miraban a Rosa María con esa mezcla particular de lástima y superioridad que solo la gente segura puede permitirse. Pobrecita Rosa María, decía la comadre Petra, que vivía en la misma vecindad, 2 cuartos más allá. Petra era gorda y quismosa, con voz que lavaba como el viento y ningún filtro entre el cerebro y la boca. Tan joven y viuda. 3 años apenas tiene el chamaco. No, ay, qué tragedia. Pero mira, yo siempre digo, Dios aprieta pero no ahorca. Aunque visas aprieta ricio, verdad? Mateo creció delgado, demasiado delgado, con rodillas que sobresalen como nudos en palos y clavículas que se marcaban bajo la piel. Pero era un niño inteligente, curioso, con hambre no solo de comida, sino de conocimiento. Devoraba los libros viejos que Rosa María conseguía en el mercado, de segunda mano, cuentos, enciclopedias infantiles desactualizadas, cualquier cosa con palabras. Aprendió a leer los 4 años, solo mirando las letras. Haciendo conexiones que Rosa María no entendía pero que la llenaban de un orgullo feroz. Mama, le decía Mateo por las noches, acrocado contra ella, en el colchón que compartían. Cuando si grande voy a ser ingeniero, voy a construir casas que no se caigan. Y voy a construir una casa grande, con ventanas de verdad, y un cuarto solo para ti. Rosa María lo acariciaba el pelo. Negro azabej como había sido el de rol, y sonría en la oscuridad. Ya veremos, mi niño, ya veremos. El pueblo hablaba, porque los pueblos siempre hablan. Las señoras en el mercado, las que tienen esposos vivos y comida suficiente, miraban a Rosa María con esa mezcla particular de lástima y superioridad que solo la gente segura puede permitirse. Pobrecita Rosa María, decía la comadre Petra, que vivía en la misma vecindad, 2 cuartos más allá. Petra era gorda y quismosa, con voz que lavaba como el viento y ningún filtro entre el cerebro y la boca. Tan joven y viuda. 3 años apenas tiene el chamaco. No, ay, qué tragedia. Pero mira, yo siempre digo, Dios aprieta pero no ahorca. Aunque visas aprieta ricio, verdad? Otras eran menos útiles. Dona remedios, que se conserva la autoridad moral del barrio por el simple hecho de tener 70 años y haber sobrevivido a 3 maridos. Le había dicho una vez a Rosa María. Deberías buscar otro hombre, muchacha.
Una mujer sola no puede sacar adelante a un niño. Necesitas quien te mantenga. Rosa Maria había apretado los dientes hasta que le dolió la mandíbula. Yo puedo mantenerme sola. Y mi hijo también. Ay, sí, claro. Dona Remedios había respondido con una sonrisa que no era sonrisa. Pero que costo? Murray, tienes 34 años. Y pareces de 50. El trabajo te está matando. Era verdad. Rosa Maria lo vea en el espejo cuando ese permiso mirarse, cosa que hacía cada vez menos. Su cara se había afilado, con líneas profundas alrededor de los ojos y la boca. Sus manos, que alguna vez habían sido suaves, ahora estaban ásperas y agrietadas, con calos en las palmas y las uñas rotas de tanto fregar pisos. Su espalda le dolía constantemente, un dolor sordo que nunca ese había deltado. Tenía 34 años pero ese sencha de 60. Don Fermín, el dueño de la ferretería, había notado también su vulnerabilidad. Un día, mientras Rosa Maria limpiaba su sala, él se había sentado en el sillón, mirándola con ojos que la hacían sentir sucia. Rosa Maria había dicho con voz suave, demasiado suave: Eres buena trabajadora. Me gustaría ayudar más. Quizá podríamos hacer un arreglo. Ella había dejado de limpiar, enderezándose lentamente. ¿Qué tipo de arreglo, don Fermín? Bueno, sabes que soy viudo. Vivo solo en esta casa grande. Y tú necesitas estabilidad. Para el niño. Podríamos llegar a un entendimiento. Tú podrías cuidar aquí. No tendrías que pagar renta. El niño tendría su propio cuarto. Comida suficiente. Yo tendría compañía. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Rosa Maria lo había mirado directamente a los ojos. Y lo que él vio ahí, lo que fuera que vio, lo hizo retroceder un poco en su asiento. No, había dicho ella, simple y claro. Gracias por la oferta, pero no. No volvió a trabajar en esa casa. Lo cual significó menos dinero, más hambre, más noches en que ella comía solo tortillas para que Mateo pudiera tener el frío. Pero había líneas que no cruzaría, en esa quiera por sobrevivir. Fue en esos tiempos difíciles cuando Mateo empezó la escuela primaria. La escuela Benito Juárez estaba a 2 kilómetros del cuarto donde vivían, un edificio viejo de adobe pintado con colores que alguna vez habían sido brillantes pero que ahora se descascaraban como piel quemada. Rosa Maria había ahorrado durante meses para comprar el uniforme. Pantalón azul, camisa blanca, zapatos negros que estaban gastados cuando los compró en el mercado, de segunda mano pero que al menos lo quedaban más o menos bien. El primer día de clases, Mateo había estado tan emocionado que no había podido dormir. Se levantó antes del amanecer. Ese vistió solo. Ese peinó con agua hasta que el pelo le quedó pleno contra la cabeza. ¿Cómo me vio, mamá?, había preguntado, llorando para que él lo viera. Rosa Maria había sentido algo apretarse en su garganta. Su niño, tan pequeño todavía, con el uniforme que le quedaba un poco grande, con la mochila azul con rayas rojas que había sido el único lujo que se había permitido comprar nueva. Te ves muy guapo, mijo. El niño más guapo de toda la escuela. La maestra de Mateo era la señora Rosa Jiménez, una mujer de 50 años soltera, que había dedicado su vida a enseñar a los niños del pueblo. Era estricta pero justa. Y Rosa Maria estaba agradecida de que Mateo hubiera quedado en su clase. La maestra Rosa tenía reputación de sacar lo mejor de sus alumnos, de ver potencial donde otros solo ven pobreza. 2 meses después del inicio de clases, la maestra Rosa había llamado a Rosa Maria para una junta. El corazón de Rosa Maria se había acelerado. ¿Estaría Mateo en problemas? ¿Habría hecho algo malo? Pero cuando llegó a la escuela, la maestra Rosa la había recibido con una sonrisa. Señora Hernández,
La lame porque quiero hablar sobre Mateo. Su hijo es, a special, exceptionalmente intelligent, y al nivel de tercero de primaria, y apenas está en primero. Sus capacidades matemáticas son extraordinarias. Resuelve problemas que no he enseñado todavía. Rosa Maria había parpadito, sin saber que Decker. ¿Y es eso malo? ¿Malo? No, señora. Y es maravilloso. Pero también significa que Mateo necesita más estimulación a la que puedo dar en un salón con trina y 5 niños. Debería estar en un programa para niños dotados. Debería tener acceso a mejores libros, a más recursos. No tengo dinero para eso, maestra. La maestra Rosa había sido comprensiva. Lo sé. Pero quiero que sepa que su hijo tiene futuro. Un futuro brillante. Si pueda, cuando sea más grande, buscas oportunidades. No deje que la pobreza lo robe su potencial. Rosa Maria había salido de esa reunión con el corazón lleno de una mezcla de orgullo y tristeza. Su hijo era especial, pero ¿qué bien hacía eso cuando apenas podían comer? Los años paran con esa rutina brutal de supervivencia. Mateo creció, todavía delgado, todavía demasiado serios para su edad, pero fuerte en formas que no se ven. Aprendió a cocinar frijoles cuando tenía 6 años, para ayudar a su mamá. Aprendió a remendar su propia ropa cuando se rompía. Aprendió que las lágrimas no sirven de nada, que cuidarse era lujo que no podían permitirse, que la vida era dura pero que tenían el uno al otro, y eso tenía que ser suficiente. Para cuando Mateo cumplió 7 años, su rutina estaba bien establecida. Salía de casa a las 7:30 de la mañana, caminaba los 2 kilómetros hasta la escuela, regresaba a las 2 de la tarde. Rosa Maria, que trabajaba hasta las 4, lo había dado una ley y Mateo se quedaba solo en el cuarto, haciendo tarea, leyendo, esperando que su mamá regresara. Era responsable, nunca salía sin permiso, nunca causaba problemas. Por eso, cuando ese jueves de octubre Mateo no regresó a casa, Rosa Maria supo inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Había sido un día normal. Rosa Maria se había levantado a las 5. Había preparado un desayuno simple. Tortillas calentadas, frijoles refritos de la noche anterior. Mateo había comido en silencio, todavía medio dormido, con el pelo parado en mechas rebeldes que hacían sonreír a Rosa Maria. ¿Qué vas a aprender hoy en la escuela, mijo? La maestra Rosa dijo que vamos a estudiar los volcanes. Y que quiz nos había de jar hace un volcán bicarbonado y vinagre. Eso suena divertido. Mateo había cenado, con ojos que se iluminaban un poco con la anticipación. Eran pequeños momentos como esos, y esa chispa de emoción infantil. Los que le recuerdan a Rosa Maria que debajo de la seriedad prematura, su hijo todavía era un niño. Lo había acompañado hasta la puerta, como siempre. Le había dado un beso en la frente, como siempre. Le había dicho, te amo, mijo, porte bien, como siempre. Y Mateo se había ido, caminando por la calle de tierra con su mochila azul con rayas rojas rebotando en su espalda delgada. Y Rosa Maria había pensado, como pensaba todos los días, Dios, cuidámoslo. Fue a trabajar. Limpió la casa de los Gutierrez, donde la señora Gutierrez se quejó de que el piso no estaba lo suficientemente brillante. Limpió la casa de la maestra Angelina, quien le dio un taper con arroz y pollo sobrante, para que no cocines hoy. Rosa Maria fue al mercado. Compró tortillas y un pedazo de queso para la cena. Luego al cuarto a las 5 de la tarde, con el sol todavía alto en el cielo de octubre. La puerta estaba cerrada con llave, como siempre. Eso era lo primero que notó. Mateo siempre la dejaba abierta cuando estaba dentro. Rosa Maria sintió algo frío en el estómago mientras abría con su llave.
El cuarto estaba vacío, silencioso. Los libros de Mateo estaban apilados en su esquina habitual. Su ropa de blada sobre la caja de cartón que usaba como comoda. Pero no había sino de su hijo. Mateo? Lamo, aunque sabía que no habría respuesta. Revisó el baño compartido al final del pasillo. Vacío, preguntó a la señora Concha. No lo he visto desde esta mañana, Medida. 5:30. Rosa María empezó a caminar por las calles, buscando. Quizá ese había cuidado llegando con algún amigo. Quizá la maestra lo había retenido por alguna razón. Había explicaciones razonables. Pero su corazón sabía la verdad. Algo estaba mal. Sista la tarde. Fue a la escuela. El edificio estaba cerrado, pero la maestra Rosa vivía en una casa pequeña al lado. Rosa María tocó la puerta con urgencia creciente. La maestra Rosa abrió. Con delante puesto, y olor sabala frita flotando, dichos de ella. Señora Hernández, ¿pasa algo? Mateo, lo vio salir esta tarde. Sí, claro. A las 2 en punto, como siempre. Salió con los otros niños. Tomó el camino de siempre hacia su casa. ¿Por qué? No lego. Rosa María sintió que el mundo se inclinaba. No, no está en casa. La expresión de la maestra Rosa cambió. De confusión a preocupación. Pero salió hace 4 horas. A estas alturas debería estar. Lo sé. Por eso estoy aquí. Reviso con sus amigos. Mateo no tiene amigos. Era una verdad triste. Los otros niños, los que tenían padres y comida suficiente, evitaban a Mateo. Lo ven como pobre, como diferente, como algo que podría contagiarse. Mateo nunca se quejaba. Pero Rosa María veía como comía solo durante el recreo, como caminaba solo, como había aprendido que la soledad era más segura que el rechazo. La maestra Rosa tomó su suéter. Vamos a buscarlo. Caminemos el camino que hace. Quizá ese cayó, ese lastimo. Caminar en el camino completo. 2 kilómetros de carretera de tierra. Pasando junto a terrenos cultivados donde el maíz crecía alto, junto a casas despergadas con perros que ladraban al verles pasar. Gritaron el nombre Mateo hasta que les dolió la garganta. La luz empezaba a cambiar, volviéndose dorada, luego anaranjada, señalando que el atardecer se acercaba. En el kilómetro 1:30, el camino pasaba junto a una zona de matorrales densos. Era un área que todos evitaban. Tierra que no se podía cultivar por las rocas, línea de mezquites retorcidos y nopales, de maleza que crecía salvaje y espinosa. Había rumores de que allí vivían serpientes de cascabel, que había coyotes que bajaban de la montaña. Rosa María se detuvo, mirando hacia los matorrales. Algo en su pecho le decía que allí estaba la respuesta. No sabía cómo, no sabía por qué, pero lo sentía. Mateo no entraría allí, ¿verdad? Preguntó la maestra Rosa, leyendo su pensamiento. No lo sé. Why era verdad. No lo sabía. Mateo era obedient, responsible, pero también era un niño. Why los niños hacen cosas que no tienen sentido para los adultos. Intentaron entrar a los matorrales, pero era casi imposible. Las espinas rasgaban la ropa, los mezquites formaban barreras naturales. No se podía ver más de 2 metros en cualquier dirección. Why la oscuridad estaba cayendo rápido. Necesitamos ayuda. Dijo la maestra Rosa. Necesitamos más gente linternas. No podemos buscar así. 7 de la noche. Rosa María legó a la delegación municipal con la maestra Rosa acompañándola. La delegación era un edificio pequeño de concreto, con pintura descanchada, y aire acondicionado que no funcionaba. Adentro, dichos de un escritorio viejo, estaba el comandante Ruiz.
Comandante Ruiz era un hombre de 50 años. Gordo de la forma que indicaba años de cerveza y quesadillas. Camigot negro que no combinaba con el pelo gris. Había sido policía en la capital una vez. Pero algo, nadie sabía exactamente qué. Pero había rumores de corrupción, de dinero desaparecido, lo había traído de vuelta al pueblo. Ahora era el comandante de la pequeña fuerza policial local, una posición que ejerce con más pereza que autoridad. Estaba reclinado en su silla, viendo un partido de fútbol en un televisor pequeño. Cuando Rosa María entró, comandante, dijo Rosa María, intentando mantener la voz firme, necesito reportar mi hijo desaparecido. Ruiz no quitó los ojos del televisor. ¿Cuánto tiempo lleva desaparecido? Desde las 2 de la tarde. Salió de la escuela, y nunca llegó a casa. Son apenas 5 horas, señora. Los chamacos se distraen. Andan llegando. Si les olvida la hora. Regresa mañana, si todavía no aparece. No, dijo Rosa María. Y había cero en su voz. Mi hijo no es distri. Nunca liga tarde. Algo le pasó. Finalmente Ruiz la miró. Sus ojos eran pequeños y desinteresados. Mayor, señora, ¿cómo dijo que se llamaba? Rosa María Hernández. Y mi hijo es Mateo Hernández. 7 años. Señora Hernández, entiendo que esté preocupada, pero tenemos protocolo. No podemos declarar a alguien desaparecido hasta que pasen 24 horas. Y es la regla. ¿Y si este herido ahí afuera? ¿Y si cae en algún lado? Cada hora cuenta. Si estuviera herido, alguien lo habría encontrado. El pueblo es chico. La gente de cuenta de las cosas. La maestra Rosa intervino. Comandante, con tu respeto, el niño salió por el camino que pasa junto a los matorrales al norte. Esa área es peligrosa. Necesitamos organizar una búsqueda apropiada. Ruiz suspiró. ¿Cómo si ellos fueran la mer molestia de su día? Bien, mandaré un par de agents a dar una vuelta por el camino. Pero eso es lo más que puedo hacer ahorita. Si para mañana no aparece, hacemos un reporte. Eso no es suficiente. Y es lo que hay, señora. Ahora, me disculpen, el partido está en tiempo extra. Rosa María sintió rabia tan pura, tan intensa, que por un momento no pudo hablar. Este hombre que supuestamente estaba ahí para proteger, para servir, estaba más preocupado por un partido de fútbol que por un niño perdido. Quiso gritar, quiso golpear ese escritorio hasta que la escuchara de verdad, pero sabía que no serviría de nada. Los hombres como Ruiz no cambiaban. Y ella no tenía tiempo para pelis inútiles. Tenía que encontrar a su hijo. Vamos, le dijo a la maestra Rosa. Si ellos no ven a ayudar, encontraremos quien si lo haga. Y esa noche, Rosa María no durmió. Organizó su propia búsqueda con la ayuda del compadre Julio, un hombre de 40 años, alumno de oficio, que había sido amigo de Raúl. Julio trajo a otros 3 hombres. La señora Concha preparó termos de café. La maestra Rosa quedó con Rosa María, sosteniendo la mano cuando las palabras no eran suficientes. Buscaron con linternas. Caminaron el camino principal una y otra vez. Entraron en los bordes de los matorrales hasta donde pudieron. Gritaron el nombre Mateo hasta que las voces se quebraron. Mateo, mijo, Mateo. El silencio que les respondía era más aterrador que cualquier sonido. Rosa María escuchaba cada crujido, cada susurro del viento, esperando que fuera su hijo, esperando or mama. Aquí estoy. Pero solo había viento y oscuridad, y el sentimiento creciente de que algo terrible había pasado. A las 3 de la mañana, el compadre Julio la obligó a parar. Rosa María, no podemos buscar así. Vamos a esperar que amanezca. Con luz podremos ver mejor
buscar más areas. No puedo parar. Esta ahí afuera. Asustado. Solo. Why no lo vamos a encontrar así nos quimos en un barranco en la oscuridad? Descansa 2 horas. Dormimos un poco. A las 6 volvimos a salir con más gente, con más luz. Rosa Maria sabía que tenía razón. Pero la idea de dormir, de cerrar los ojos mientras su hijo está perdido, le parecía imposible. Se sentó en el piso de su cuarto, abrazando las rodillas, temblando aunque no hacía frío. La maestra Rosa así sentó junto a ella. No así rinda, Rosa Maria. Los encontraremos. Why así está lastimado? Why así está muriendo? Why yo estoy aquí sentada sin hacer nada? Está haciendo todo lo que pueda. Why Mateo es un niño listo, fuerte. Si hay manera de sobrevivir, él la vía encontrar. Rosa Maria quiso creerlo. Se aferró a esa esperanza como a un salvavidas. El viernes amaneció gris, con cielo que parecía tan cansado como Rosa Maria existencia. No había dormido, y ni siquiera había cerrado los ojos. Cuando el compadre Julio volvió a las 6 de la mañana con 10 hombres más del pueblo, Rosa Maria estaba afuera, esperando. Formaron grupos de búsqueda. Uno tomaría el camino principal y revisaría cada metro. Otro intentaría entrar más profundo en los matorrales, con machetes para cortar la maleza. Un tercero iría hacia el norte, hacia terrenos que la mayoría desconoce. Rosa Maria fue con el segundo grupo. Si su hijo estaba entre esos matorrales malditos, ella lo había encontrar. La búsqueda fue brutal. Los matorrales eran peores de lo que parecían desde la carretera. Los mezquites tenían espinas de varios centímetros que rascaban la piel como cuchillos. La maleza crecía tan densa en algunos puntos que tenían que gatir. El sol subía despiadado, convirtiendo el área en un horno. Rosa Maria se daba, sangraba de docenas de rasguños, pero seguía adelante. Mateo, Mateo, nada. Encontraron cosas. Una botella de refresco vieja, lantas abandonadas, basura que la gente había tirado desde la carretera. Pero nada de Mateo. Al mediodía, uno de los hombres encontró algo. Aquí, una huella. Rosa Maria corrió hacia donde él estaba. En un pedazo de tierra suave, clara como una fotografía, había la huella de un zapato infantil. Tamaño pequeño. Podría ser de Mateo. ¿Hacia dónde viene? Preguntó Rosa Maria, tratando de controlar el temblor en su voz. El hombre señaló hacia el norte. Parece que hay en esa dirección. Hacia la zona de los terrenos viejos. ¿Qué terrenos? Tierra que ya nadie trabaja. Solían ser minas ahí, hace mucho, pero se cerraron cuando yo era chamaco. Ahora es solo money y piedras. Minas. La palabra resonó en la cabeza de Rosa Maria con un peso ominoso. Siguieron las huellas hasta donde pudieron. Pero el rastro se perdía en tierra pedregosa donde no se dejaban marcas. Pero la dirección era clara. Hacia el norte, hacia esos terrenos abandonados que nadie visitaba. El viernes pasó en una neblina de miedo y agotamiento. Más gente del pueblo se unió a la búsqueda. Algunos por genuina preocupación, otros por la curiosidad morbosa de ser parte del drama. Revisaron cada metro cuadrado de los matorrales accesibles. No encontraron nada más. El comandante Ruiz apareció brevemente con 2 de sus agents. Caminaron por el camino principal durante una hora, miraron superficialmente entre los matorrales más cercanos. Y se declaran satisfechos de haber hecho su parte. No hay rastro del niño, dijo Ruiz, encogiendo de hombres. Se lo traigo el money. Pasa, especialmente con chamacos que no conocen el terreno. Rosa Maria lo miró con odio tan puro que el comandante retrocedió un paso. Mi hijo está vivo. Si usted lo dice, señora. Pero siendo realistas,
Dos días en agua, sin comida, entre serpientes y coyotes, e estas alturas. Calís, o lo juro que lo voy golpear. Ruiz levanta las manos en gesto defensivo. Solo soy realista, pero está bien. Siga buscando. Le deseo suerte. Se fue. Y Rosa Maria sintió algo morir en su pecho. No era esperanza, no todavía. Pero era la ilusión de que el sistema la protegería. De que había adultos responsables que se preocupaban. Estaba sola en esto. Completamente sola, excepto por el puñado de personas buenas que habían decidido ayudarla. El sábado amaneció. 3 días sin Mateo. Rosa Maria había pasado la noche caminando, incapaz de estar quieta. Su cuerpo gritaba por descanso, pero su mente no le daba tregua. Cada vez que cerraba los ojos veía a Mateo, asustado, llorando la mandala. Y ella no estaba ahí. La búsqueda continuó. Ahora había 20 personas ayudando. El padre Miguel, el sacerdote del pueblo, vino y ofreció rizos. La tienda de abros dando agua y galletas para los buscadores. Incluso algunos de los que habían chismeado sobre Rosa Maria vinieron a ayudar, avergonzados quizá de esas palabras anteriores. Fue Don Jesús quien sugirió buscar en las minas. Don Jesús Morales era un anciano de 80 años, encorvado y irrigado como pepo viejo, pero con ojos que todavía brillaban con inteligencia. Había trabajado en las minas durante 60 años, desde que era un niño de 10 hasta que finalmente se jubilaron las operaciones. Si el chamaco fue hacia el norte, dijo Don Jesús con voz que sonaba como piedras arrastrandos, pudo haber encontrado alguna de las entradas viejas. Hay túneles por todos esos terrenos. Minas de plata que se trabajaron desde el siglo XVII. Algunas se cerraron apropiadamente. Otras simplemente se abandonaron cuando ya no eran rentables. ¿Son peligrosas? Preguntó el compadre Julio. Muy. Los soportes de madera están podridos. Puede haber derrums. Pozos profundos. Gases. Pero Don Jesús miró a Rosa Maria con algo que parecía compasión. Es el niño cayó en una, también podría estar refugiado. Protegido del sol, al menos. Y algunas tienen agua. Filtración de manantiales subterráneos. Era la primera cosa que sonaba como esperanza real en 3 días. Rosa Maria se aferró a ella como naufrago a una tabla. Levimahi. Don Jesús asintió. Voy a necesitar ayuda. No puedo caminar muy lejos. El compadre Julio organizó un grupo de 6 hombres fuertes. Consiguieron linternas, cuerdas, cascos viejos de construcción que alguien había guardado. Don Jesús los guió hacia el norte, caminando despacio pero seguro, siguiendo un mapa que existe solo en su memoria. El paisaje cambiaba conforme avanzaban. Los matorrales se hacían más densos, más viejos. Como esta parte del mundo hubiera sido olvidada por Dios y los hombres. El suelo se volvía más rocoso, con formaciones extrañas de piedra que sobresalían como huesos rotos de la tierra. Y empezaban a aparecer señales de actividad humana antigua. Montones de escombro de roca, ríos oxidados de corridos mineros que desaparecían entre la maleza, post de madera podrida que alguna vez había marcado algo importante. Por aquí, dijo Don Jesús, señalando hacia una colina baja cubierta de arbustos. La mina Santa Elena, o lo que queda de ella. Tardar media hora en encontrar la entrada, tan oculta estaba por años de crecimiento vegetal. Era apenas un agudro negro en la ladera de la colina, tan estrecho que había que entrar agachado. Don Jesús iluminó con su linterna hacia dentro. El túnel bajaba en angulo pronunciado, desapareciendo en oscuridad que parecía sólida. De dentro salía aire frío y húmedo, con un olor particular metal y tiempo. Ten cuidado, advirtió Don Jesús. Las maderas de soporte están podridas. Puede derrumbarse. Pero Rosa Maria ya estaba entrando.
El mito a los dirums no era nada comparado con el mito de que su hijo estuviera ahí abajo, solo y asustado. Mateo, mijo, ¿estás aquí? Mateo, su voz rebotó en las paredes estrechas, multiplicándose en ecos extraños que volvían distorsionados. No hubo respuesta humana, solo el goteo constante agua en algún lugar profundo. Bajaron con cuidado. Las paredes del túnel eran de roca desnuda, humidas al tacto, con vidas de minerales que brillaban a la luz de las linternas. El piso estaba desigual, con charcos de agua que reflejaban la luz como espejos negros. Ríos viejos corrían por el centro del túnel, oxidados hasta casi desaparecer. El túnel se ramificaba. Había pasillos que iban en diferentes direcciones, algunos bloqueados por dirums antiguos, otros todavía accesibles pero peligrosamente inestables. Don Jesús estudiaba cada bifurcación, recordando, este vía la vida norte. Ese es cero en el trino y siete. Este otro baja muy profundo, demasiado peligroso. En cada bifurcación, Rosa Maria llamaba, Mateo, mijo, soy mama, Mateo, solo silencio. Exploraron durante 2 horas. El air dentro de la mina era extraño, frío cuando afuera hacía calor, sin movimiento, pesado de alguna manera que Rosa Maria no podía describir. Sus pulmones empezaban a ser cansados. Como si el air no tuviera suficiente oxígeno. Tenemos que salir, dijo finalmente Don Jesús. El air aquí no es bueno. Mañana trimos mascaras. Equipo apropiado. No puedo Why es aquí? Rosa Maria. El compadre Julio le puso una mano en el hombro. No lo vamos a ayudar si nos morimos ahí dentro. Salimos, descansamos, volvimos mañana con mejor preparación. Salir en la superficie cuando el sol ya empezaba su descenso. Rosa Maria respiró el aire fresco con alivio involuntario, sintiendo que su cabeza se aclaraba, pero la culpa llegó inmediatamente después. ¿Cómo se atrevía a sentir alivio cuando Mateo todavía estaba perdido? Acamparon esa noche cerca de la entrada de la mina. No había manera de que Rosa Maria volviera al pueblo. Tenía que estar cerca. Tenía que estar lista para volver a buscar en cuanto amaneciera. Se cenó envuelta en una cobija que la señora Concha había traído, mirando las estrellas que brillaban frías y hermosas y indifferentes al dolor humano. Habló en voz baja, como si su hijo pudiera oírla donde quiera que estuviera. Aguanta, mi niño. Sé que tienes miedo. Sé que te duele. Pero aguanta. Tu mamá te está buscando. No me voy a render. Nunca me voy a render. Aguanta. El viento sopló suave, moviendo las ramas de los mezquites con sonido que casi parecía una respuesta. El domingo amaneció con un sol pálido que no daba calor. Siguieron buscando. Encontraron otras 2 entradas de minas, la San Rafael y la Guadalupe. Ambas estaban en peor estado que la Santa Elena, con túneles colapsados y pozas que bajaban a profundidades que las linternas no alcanzaban a iluminar. En cada mina entraban, buscaban, gritaban, y cada vez salían con las manos vacías. Era media tarde cuando el grupo que buscaba al este gritó. Aquí encontramos algo. Rosa Maria corrió, resbalándose en las piedras sueltas, quedándose y levantándose sin sentir el dolor. Cuando llegó donde estaban, vio lo que habían encontrado, una mochila azul con rayas rojas, enganchada en las ramas bajas de un mezquite, la mochila de Mateo. Rosa Maria la tomó con manos que temblaban tanto que casi la dejó caer. La abrió. Estaba vacía. Los cuadernos, los lápices, la lontra, todo había desaparecido. Pero la mochila en sí estaba ahí. Y estaba cubierta de algo extraño. Lodo. No la tierra rojiza como en del área, sino lodo oscuro, casi negro, que se había secado
en grumo sobre la tila. Lodo que cubría la mochila como si hubiera sido sumergida en él. Rosa Maria pasó los dedos sobre el lodo seco. Era espero, con textura granulosa. Olía raro, a metal, a humedad profunda, a algo antiguo. Había mucho. Como si la mochila hubiera estado en un charco grande de ese lodo, y luego ese hubiera secado al sol. El compadre Julio examinó el lodo con expresión pensativa. Esto es raro. Mira el color. No es tierra de aquí. Don Jesús se acercó. Tomó un pedazo del lodo seco y lo desmoronó entre sus dedos. Lo olió. Luego sonrió. Una sonrisa extraña. Entre tres y esperanza. Y es lodo de mina. ¿Qué? Mira. Don Jesús sostuvo su mano cerca de la luz. Entre el lodo había pequeñas partículas brillantes, como si alguien hubiera mezclado polvo metálico con la tierra. Estas son peritas, pedacitos de mineral. Este lodo solo se encuentra dentro de las minas, donde el agua filtra a través de las vidas y arrastra partículas de mineral. Y es característico. Entonces Mateo entró en una mina. Más que eso, estuvo en un lugar con mucho lodo de este tipo. Un lugar húmedo, probablemente con agua estancada o filtración constante. Y mira cuando cubriendo toda la mochila. No es un rasguño accidental. Estuvo ahí un tiempo. Rosa Maria sintió esperanza y terror al mismo tiempo. Si Mateo había estado en una mina, eso explicaba por qué no lo habían encontrado. Pero también significa que podía estar atrapado, herido, en un lugar del que no podía salir solo. ¿Qué mina tiene lodo así? Preguntó urgentemente. Don Jesús frunció el seno, pensando. No todas. La San Elena es más seca. La San Rafael y la Guadalupe están colapsadas. No tienen filtraciones grandes. Pero hay otras. Minas que no están en los mapas oficiales, porque se abrieron ilegalmente o se abandonaron antes de ser registradas. Túneles que los mineros viejos cavan buscando vidas, y que nunca reportaron. ¿Dónde? ¿Dónde están esas minas? Hay que buscar. Pero en contraste la mochila aquí, en este punto. Eso no está en radio. Mateo no pudo haber cargado la mochila muy lejos así, estaba cubierta de lodo así. La entrada que buscamos debía estar cerca. Buscaron en un círculo alrededor de donde habían encontrado la mochila. Cada arbusto, cada formación rocosa, cada gudro en el suelo. El sol brillaba, lanzando sombras largas que hacían que de parecer siniestro. Fue casi por accidente que la encontraron. Uno de los hombres, cansado, se apoyó en lo que pensó que era una roca sólida. La roca cedió. No era roca sino maleza seca acumulada, sobre una abertura. El hombre gritó, quedando hacia adelante, atrapándose apenas en el borde de lo que resultó ser un hoyo en el suelo. Corrieron hacia él, ayudándolo a salir. Y entonces miraron dentro del hoyo. Era una entrada pequeña, casi invisible entre las rocas apeladas y la vegetación, pero definitivamente una entrada. Bajaba casi vertical por metro y medio antes de abrirse, en lo que parecía ser un túnel horizontal. Más importante, alrededor del borde del hoyo, en la tierra suave, había señales claras, huellas pequeñas, de zapato infantil. Frescas, y algo más. Reyes en la tierra. Como si alguien hubiera intentado agarrarse al caer. Como si dedos pequeños hubieran arenado el suelo tratando de no resbalar dentro. Rosa Maria cayó de rodillas junto al gudro. Mateo, está aquí. Cayó aquí. Se inclinó sobre el borde, gritando hacia la oscuridad. Mateo, mijo, soy mamá. Mateo, y entonces, como un milagro que apenas se atreve a creer, débil y lejano pero real, vino una respuesta. Mamá,
Rosa Maria Cincio que de su cuerpo ese convulsion con el celoso que escapó de su garganta. Mateo, si mijo soy yo, ¿dónde estás? Aquí abajo, muy abajo. No puedo subir. La pared es muy resbalosa. Aguanta mi niño, voy a bajar. No te muevas. Tengo miedo, mama. Lo sé, mijo. Lo sé. Pero ya estoy aquí. Ya te encontré. El compadre Julio ya estaba amarrando una cuerda alrededor de su cintura. Yo bajo primero, Rosa Maria. Reviso que si seguro. No. Voyo, Rosa Maria. Y es mi hijo. Voyo. No había manera de discutir con esa determinación. Amarraron la cuerda alrededor de la cintura de Rosa Maria. Le dieron una linterna. Ella respiró profundo, y ese medio en el agujero. Bajar fue adorador. El hoyo era apenas del ancho de esos hombres. Las paredes humidas y resbalosas. Se raspó los codos, las rodillas. La linterna golpeaba contra la roca, haciendo que la luz bailara de manera marrani. Pero seguía brillando, metro a metro, mientras arriba el compadre Julio alimentaba la cuerda con cuidado. El hoyo ese abría después de metro, y medio en un túnel más amplio. Rosa Maria cayó los últimos centímetros, aterrizando en cuclillas en un piso de tierra humida. Se levantó, iluminando con la linterna. Era un túnel minero, sin duda, paredes de roca desnuda, techo bajo sostenido por vigas de madera que ese ven podridas y peligrosas. El piso estaba cubierto de ese lodo oscuro que había visto en la mochila. Y el túnel bajaba, inclinándose hacia la derecha, desapareciendo en oscuridad. Mateo, ¿dónde estás? Por aquí, mama. Sigo la luz. Rosa Maria avanzó por el túnel, agacándose para no golpearse la cabeza con las vigas bajas. El lodo succionaba sus zapatos con cada paso. El era óleo metal y humedad y algo más, algo orgánico, como mojo o descomposición. El túnel giraba, bajaba. Rosa Maria tuvo que ganar en algunos puntos donde el techo era demasiado bajo. Sus manos se hundían en el lodo frío. Su ropa se empapaba, pero no le importaba. Mateo estaba cerca. Podía sentirlo. Y entonces el túnel se abría en una cámara más grande. Y ahí, sentado contra la pared del fondo, estaba su hijo. Mateo estaba cubierto de lodo seco, de pies a cabeza. Su cara era apenas reconocible bajo las capas de suciedad. Su ropa estaba rasgada, sus zapatos casi deshechos. Tenía un corte feo en la frente que había sangrado, y luego ese había secado. Estaba más delgado de lo que era, eso era posible. Pero estaba vivo. Estaba consciente. Y cuando vio a Rosa Maria, sus ojos, todavía esos ojos grandes y oscuros que ella conoce tan bien, ese llenaron de lágrimas. Mama, dijo con voz quebrada, sabía que vendrías. Rosa Maria cruzó la cámara en dos zancadas, y lo abrazó con fuerza suficiente para romperlo. Salazaba tan fuerte que no podía respirar. Ay, mijo. Ay, mi niño. Ya estoy aquí. Ya te encontré. Mateo loro contra su hombro. Conadu el cuerpo temblando. Me perdí, mama. Me caí por el hoyo y no podía salir. Y tenía tanto miedo. Ya paso. Ya estás bien. Te voy a sacar de aquí. Detrás de ella, el compadre Julio había logrado bajar también. Iluminó la cámara con su linterna, y Rosa Maria escuchó su exclamación ahogada. Dios santo. Rosa Maria levantó la vista, siguiendo la dirección de su linterna. Y vio lo que él había visto. La pared al fondo de la cámara no era de roca común. Era de roca con vidas gruesas, del ancho de un brazo, que corren vertical y horizontal como las venas de un gigante.
Why aces vidas brilliban con luz metallica, a la luz de las linternas. Plata pura, pero no era solo eso. En el piso de la cámara, parchment enredados, en el lodo pero todavía visibles, había objetos. Rosa Maria pensó al principio que eran rocas, pero cuando el compadre Julio recogió uno, y lo limpió con su manga, quedó claro que no lo era. Era un lingot de plata, del tamaño aproximado de un ladrillo, pesado, con números y símbolos estampados en la superficie. Esto es un depósito, susurró el compadre Julio con voz temblorosa. Un depósito que los mineros viejos dejaron aquí. Mira, hey mas. 5 10 lingotes. Y las vidas en la perd. Esto es una vida madre que nunca fue explotada completamente. Rosa Maria no podía procesar lo que estaba viendo. Su hijo estaba vivo. Eso era lo único que importaba. Mateo estaba en sus brazos, caliente y real y respirando. El resto, la plata, los lingotes, lo que fuera, no significaba nada en comparación. Pero Mateo, con voz pequeña, y cansada, dijo, los encontré el primer día, mamá. Brillaban con la linterna que traía. Pensé que eran tesoros. Como en los libros que leímos. ¿Cómo sobrevivís, mijo? Preguntó Rosa Maria, todavía abrazándolo, incapaz de soltarlo. Había agua. Mira. Mateo señaló hacia una esquina de la cámara. Ahí, Rosa Maria vio un charco pequeño de agua relativamente clara, alimentado por goteo constante desde el techo. Tomaba de ahí. Y tenía media torta en mi lonchera que comí poquito a poquito. Pero ese acabó y no tenía comida. Y tenía tanto frío por las noches, mamá. Y ten oscuro cuando la linterna ese murió. Y escuchaba sonidos raros. Y pense que quizá no ibas a encontrar. Siempre te había encontrar, dijo Rosa Maria ferozmente. Antes viera que voltar cada pie de esta montaña. Siempre. El compadre Julio se había movido por la cámara, examinando. Rosa Maria, tenemos que salir de aquí, pero antes. Recogió uno de los lingotes. Esto es evidencia. Prueba de lo que encontraron. Porque cuando esto se sepa, vía haber gente que vía quiera reclamarlo. Rosa Maria tomó el lingot que lo ofrecía. Era frío al tacto, pesado, salado. Lo medio en el bolsillo interno de su cámara. Vámonos. Solo quiero sacar mi hijo de aquí. Subir fue más difícil que bajar. Mateo apenas podía caminar, exhausto por 4 días en comida apropiada. Deshidratado a pesar del agua del charco. En shock. Rosa Maria tuvo que cargarlo parte del camino. En el túnel estrecho donde había que gatir, el compadre Julio había adelante. Rosa Maria en medio con Mateo, asegurándose de que el niño no se resbalara. Llegar al hoyo vertical fue un desafío. Tuvieron que amar a Mateo primero, while los hombres arriba lo subieron con cuidado mientras Rosa Maria empujaba desde abajo, asegurándose de que no golpeara las paredes. Luego subió ella, con músculos que ardían por el esfuerzo. Cuando emergen a la superficie, cuando Rosa Maria respiró el fresco, y vio el cielo, todavía con luz de día, aunque el sol estaba bajo. Sintió que el mundo enro se realineaba. Mateo estaba en sus brazos. Su hijo estaba vivo. Se sentó ahí mismo en el suelo, abrazándolo, llorando lágrimas que no podía contener. Los hombres que habían ayudado a buscar estaban ahí, algunos llorando también. Todos sonriendo. Vamos al pueblo, dijo finalmente el compadre Julio. El niño necesita un doctor. Rosa Maria sintió, pero no podía moverse todavía. Solo quería cuidarse ahí, sosteniendo a su hijo, sintiendo su corazón latir contra el suyo. Eventualmente se levantaron. El compadre Julio cargó a Mateo la mayor parte del camino de regreso. Llegaron al pueblo cuando la noche había caído,
Pero la mitad del pueblo estaba despierta, esperando noticias. Cuando vieron a Mateo vivo en los brazos del compadre Julio, estalló un grito de alegría. Lo encontraron. El niño está vivo. La gente salió de sus casas, rodeándolos. Algunos loraban, otros aplaudían. La señora Concha abrazó a Rosa María tan fuerte que casi no podía respirar. La maestra Rosa tocaba la cabeza de Mateo con dos gentiles, como si necesitar confirmar que era real. El doctor del Valle, un hombre de 70 años que había sido médico en el pueblo durante 50, llegó con su maladín viejo de cuero. Examinó a Mateo con manos expertas. Deshidratación moderada. Desnutrición. El corte en la frente necesita puntos. Algunas contusiones, arenazos. Pero nada grave. Nada que no se cure. El chamaco tuvo suerte. Mucha suerte. No fue suerte. Dijo Rosa María, todavía sosteniendo la mano de Mateo. Fue fuerte. Mi niño es fuerte. Mateo se recuperó con la resiliencia asombrosa de los niños. En 3 días ya estaba comiendo bien, moviéndose con más energía. En una semana, el corte en la frente estaba sanando bien, formando una cicatriz que le vería toda su vida, un recordatorio de su aventura. Cono su historia quien quisiera escuchar, con la emoción de un niño que no entiende completamente que tan cerca estuvo de no regresar nunca. Estaba caminando de regreso de la escuela. Explicaba, senado en el regazo de su mamá, why six un conejo grande, do rejas largas. Why pens, voy a seguirlo un poquito. Entonces me metí entre los matorrales. Pero ese escondido, why lo estaba buscando, why no me fage por donde caminaba, why de repente el suelo ese abrió why cae. Rode mucho, mama, como una pelota. Why perdí mi mochila en el camino pero después la volví a encontrar enganchada en unas raíces. ¿Por qué no grites pidiendo ayuda? Sí, great. Mucho. Pero nadie contestaba. Why entonces me di cuenta que estaba muy adentro, que no me iban a oír. Traté de escalar de regreso pero las paredes estaban muy resbalosas. Entonces 6 luz al final del túnel, why fui para allá. Why encontré la sala grande con el agua, why las cosas brillantes. ¿Te vis, mito? Mateo asintió con seriedad. Mucho. Sobrita de noche. Era tan oscuro cuando ese acabó mi linterna. Why escuchaba sonidos? Como piedras cayendo lejos, why algo tendo. Why visas algo que sonaba como pasos pero cuando prendí la linterna no había nada. Why tenía frío. Mucho frío. Me envolví en mi cámara pero no era suficiente. Why Alhambra, mama. Alhambra era lo peor. Pero no te rendiste. Me acuerdo lo que siempre me dices. Que los Hernández somos fuertes. Que papa era fuerte. Why que yo tengo que ser fuerte también. Entonces no me di por vencido. Tomaba agua del charco. Hacía ejercicio para no tener tanto frío. Cantaba historias en voz alta para no sentirme tan solo. Why rezaba que me encontraras. Rosa María lo abrazó, lorando de nuevo aunque había jurado que no lo haría más. Siempre te voy a encontrar, mijo. Siempre. La noticia del descubrimiento ese filtro rápido. En un pueblo pequeño. No hay secretos. Para el martes, todos sabían que el niño Hernández no solo había sobrevivido 4 días en una mina, sino que había encontrado un tesoro. Rosa María intentó mantenerlo calado, pero era inútil. Los hombres que habían ayudado a buscar habían visto los lingotes, habían visto las vidas. Why la gente hablaba. Fue el miércoles cuando apareció el abogado. Esteban Velocino legó en un coche negro, why brillante que parecía ridículo en las calles polvorientas del pueblo. Era un hombre alto y delgado de 50 años, con traje caro que probablemente costaba más que lo que Rosa María había ganado en un año.
Tenía cara de alguna cosa sembrado a ganar, a salurs con la suya. Toco la puerta del cuarto de Rosa Maria con golpes firmes, autoritarios. Cuando ella abrió, con Mateo pegado a su lado, Velocino lo ofreció una sonrisa que no le gaba a sus ojos. Señora Hernández, permítame presentarme. Soy el licenciado Esteban Velocino, representante legal de la familia Mendoza. Los Mendoza son los propietarios registrados de los terrenos al norte del pueblo, donde entiendo que su hijo fue encontrado. Necesitamos hablar. Rosa Maria sintió algo frío a sentarse en su estómago. ¿Qué puedo pedir? No. Puede decir lo que tenga que decir desde ahí. Velocino perdió un poco de su sonrisa enseada. Muy bien. El asunto es simple. Los lingotes de plata que su hijo encontró, así como cualquier otro mineral o riqueza descubierta en esa mina, están técnicamente en propiedad privada, propiedad de mis clientes, la familia Mendoza. Por ley, cualquier descubrimiento hecho en su tierra les pertenece. Mi hijo casi murió. Lamentamos mucho eso, de verdad, y es una tragedia que pudo haber sido peor. Pero eso no cambia los hechos legales. La tierra es Mendoza. El descubrimiento fue en tierra Mendoza. Por lo tanto, el descubrimiento es propiedad Mendoza. Mi hijo de 7 años cayó en un hoyo en una tierra que supuestamente está cuidada por sus clientes. Un hoyo que no estaba marcado, no estaba cerrado, no tenía ninguna señal de peligro. Mi hijo pudo haber muerto por la negligencia de sus clientes. Eso le borró la sonrisa completamente. Esa es una acusación seria, señora. Y es la verdad. Velocino respiró profundo, recomponiendo su estrategia. Meyer, no quiero más conflicto. Mis clientes son gente razonable. Están dispuestos a ofrecer una compensación generosa por su experiencia traumática. Digamos 50,000 pesos. Y es más que justo. Y es más dinero del que probablemente ha visto en su vida. Todo lo que tiene que hacer es firmar este documento. Sacó papeles de su portfolio, cediendo cualquier reclamo sobre el descubrimiento. 50,000 pesos? ¿Por algo que vale millions? ¿Millions? Velocino ese río, pero sono falso. No sé quién le ha estado llenando la cabeza con esas ideas, señora, pero... Don Jesús Morales, que trabajó 60 años en minas, why sabe exactamente lo que vale la plata. El vio las vidas. El vio los lingotes. Why me dijo que lo que está ahí abajo vale al menos 3 millones de pesos. Probablemente más. Velocino apretó la mandíbula. Don Jesús es un anciano con ideas románticas sobre la minería. No sabe de lo que habla. Sabe más que usted. Esquiquín bien. Señora Hernández, la voz de Velocino se endureció, perdiendo todo pretexto de amabilidad. Usted es una mujer pobre, viuda, sin recursos, sin education, sin connections. Mis clientes tienen los mejores abogados del estado. Tienen dinero, tienen influencia. Si decide pelear esto, la van a aplastar. Vía gastar en honorarios legals más de lo que vale su vida entera. Vía a perder tiempo, energía, dignidad. While final vía a perder de todas formas. Porque la ley está de su lado. Entonces supongo que nos vimos en corte. Dijo Rosa Maria, y cerró la puerta en su cara. Escucho a Velocino maldecir del otro lado. Escucho sus pasos alejandos. Y entonces, solo entonces, ese permiso temblar. ¿Qué había hecho? Velocino tenía razón. Ella no tenía recursos para pelear una batalla legal contra una familia rica. Pero algo en ella, algo turco y furioso, ese negaba rendirse. Mateo la miraba con ojos grandes. Mama, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pelear, mijo, porque lo que encontraste es tuyo. Why nadie te lo va a quitar?
Pero Rosa Maria necesitaba ayuda. No podía hacer esto sola. Fue esa tarde buscar a Don Prospero Mendoza. Don Prospero era el notario del pueblo, un hombre de 70 años con reputación de justo y honesto. Había ayudado a mucha gente pobre con asuntos legales, cobrando poco o nada cuando la causa era buena. Rosa Maria esperaba, rezaba, que también la ayudara a ella. Su oficina estaba en el centro del pueblo, un edificio viejo de adobe con techo de teja. Dentro olía a papel viejo y café. Don Prospero la recibió con la cortesía de siempre, ofreciendo café que él aceptó con manos temblorosas. Señora Hernández, dijo Don Prospero, sentando los dichos de su escritorio de madera gastada, me alegro mucho de que su hijo esté bien. Todo el pueblo estuvo rezando por él. Gracias, Don Prospero, pero vengo porque necesito su ayuda, su consejo. Lucano todo. El descubrimiento, la amenaza de Villasenor, la oferta ridícula de 50,000 pesos. Cuando terminó, Don Prospero se había cuidado muy quieto, con los dedos entrelazados sobre el escritorio. ¿Tiene alguna prueba del descubrimiento? Preguntó finalmente. Rosa Maria sacó el lingot de su bolsa. Lo había envuelto en trapos para esconderlo, pero ahora lo desenvolvió y lo puso sobre el escritorio. Don Prospero lo tomó, lo examinó, lo pesó en sus manos. Plata de alta pureza, murmuró. Sellos viejos, probablemente de principios del siglo XX. Esto es auténtico. Levando la vista hacia Rosa Maria. ¿Cuántos estos hay? Vimos como quince. Quizá más, parchment enredados en el lodo. Y las vidas en la perd. Don Jesús dijo que eran vidas madre, muy ricas, nunca completamente explotadas. Don Prospero asintió lentamente. Necesito investigar algo. Dame 2 días. Pero mientras tanto, dime, los Mendoza afirman que la tierra es suya. ¿Tienes alguna razón para creer que no es así? No sé, Don Prospero. Por eso vine usted. Déjame revisar los registros. Hey, cosas que recuerdo. Rumores de hace años sobre esas tierras del norte. Impuestos no pagados. Títulos questionables. Dame tiempo para investigar propiamente. Rosa Maria sintió una chispa de esperanza. Entonces, ¿hay chance? ¿Hay posibilidad de que podamos ganar? No quiero dar falsas esperanzas, pero tampoco quiero que te rindas antes de pelear. La justicia no siempre favors a los ricos, aunque visas lo parezca. Dame 2 días. Vuelve el viernes. Rosa Maria salió de la oficina sintiéndose un poco menos sola. Había alguien en su esquina, alguien que sabía de leyes, que podía ayudarla a navegar este mundo complicado. Los siguientes 2 días fueron tensos. Villasenor volvió una vez más, ofreciendo ahora 100,000 pesos esa firma inmediatamente. Rosa Maria se negó. El abogado se fue con amenazas apenas veladas, sobre lo que pasaría si él insistía en ser difícil. El pueblo estaba dividido. Algunos apoyaban a Rosa Maria. La ven como la viuda pobre peleando contra los ricos, una historia que siempre resonaba. Otros pensaban que estaba siendo tonta, que debería tomar el dinero mientras todavía lo ofrecen. La comadre Petra, por supuesto, tenía opinions. Ay, Rosa Maria, no seas terca. 100,000 pesos es mucho dinero. Más de lo que vas a ver en tu vida. Si pelis esto, los Mendoza te van a ruinar. ¿Vale la pena? Sí, dijo Rosa Maria simplemente. Vale la pena. El viernes regresó a la oficina de Don Prospero. El notario la estaba esperando, con una pila de documentos viejos sobre su escritorio y una expresión que Rosa Maria no podía leer. Sientes, señora Hernández, dijo. Tengo noticias. Rosa Maria se sentó, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos.
Don Prospero abrió uno de los documentos. Los terrenos al norte del pueblo, donde su hijo fue encontrado, efectivamente fueron propiedad de la familia Mendoza. Originalmente adquiridos en 1895 por Sebastián Mendoza, bisabuelo de los Mendoza actuals. Se trabajaron como minas durante décadas. Rosa María sintió que su esperanza moría, pero Don Prospero levantó una mano. Sin embargo, los Mendoza dejaron de pagar impuestos predios en esos terrenos en 1973. Encontré los registros, 50 años de impuestos sin pagar, por ley mexicana, específicamente el artículo 27 constitucional y la ley agraria. Después de 5 años de impuestos predios impagos, la propiedad revierte automáticamente al Estado. ¿Qué significa eso? Significa que técnicamente, esos terrenos no pertenecen a los Mendoza desde 1978. Pertenecen al gobierno federal. Son efectivamente terrenos sin dueño. Rosa María apenas podía respirar. Entonces, continuó Don Prospero con una pequeña sonrisa. El descubrimiento de su hijo se va una ley diferente. La ley minera de 1992, artículo 19, establece que descubrimientos accidentales en minas abandonadas en terrenos sin propietario registrado pueden ser reclamados por el descubridor, seguido a ciertos procedimientos y pagos de regalías al gobierno. ¿Estás diciendo que lo que Mateo encontró es legal nuestro? Estoy diciendo que tienen un caso legal muy fuerte. Los lingotes son suyos bajo la ley de Hallazgo. Las vidas pueden ser registradas a su nombre como nueva concesión minera, pagando las regalías apropiadas. Y los Mendoza no tienen base legal para reclamar nada, porque su título sobre esa tierra expiró hace décadas. Rosa María cerró los ojos. Lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Está seguro? Complementé. He revisado cada documento, cada ley relevante. La ley está de su lado, Señora Hernández. Pero, levanto un dedo, los Mendoza no van a aceptar esto fácilmente. Van a pelear. Van a contratar abogados caros que van a intentar confundir las cosas. Que van a buscar tecnicismos. Voy a hacer una batalla. ¿Me voy a ayudar? Don Prospero sonrió. Señora Hernández, he sido notario en este pueblo durante 45 años. He visto mucha injusticia. He visto a los ricos paisatir a los pobres una y otra vez. Pero también fui abogado antes de ser notario. Y a veces, cuando la causa es justa, vale la pena volver a pelear. Así que sí, la voy a ayudar. Y no le voy a cobrar un peso hasta que ganemos. Rosa María no pudo evitarlo. Ese levantó y abrazó al anciano, llorando en su hombro como niña. Don Prospero le palmeó la espalda con torpeza Johnny. Ya, vamos a ganar esto. Juntos. La batalla legal comenzó una semana después. Los Mendoza, representados por Vecino y dos abogados más de la capital, presentaron una demanda en el juzgado estatal. Alegaban que su título sobre los terrenos era válido, que los impuestos impagos eran un error administrativo que podían corregir ahora, que el descubrimiento se había hecho en su propiedad y por lo tanto les pertenecía. Más importante, alegaban que Rosa María había actuado de mala fe, que había entrado ilegalmente a su propiedad, que el descubrimiento era resultado de allanamiento. Exigen no solo que se les entreguen los lingotes, sino también compensación por daños a su propiedad. Era absurdo, era ofensivo. Y tenía sufficient language legal complicado que a Rosa María le dolía la cabeza, solo de leerlo. Pero Don Prospero lo desmanteló sistemáticamente. Presentó los registros de impuestos, 50 años de documentación que los Mendoza no podían disputar. Presentó copias del artículo 27 constitucional, con interpretaciones de la Suprema Corte confirmando que los derechos de propiedad expiran después de 5 años de impuestos impagos.
Presento la ley minera de 1992 en su integridad. Los abogados de los Mendoza argumentaron que Rosa María de Beria había reportado el descubrimiento inmediatamente a las autoridades, no tomando un lingot como evidencia. Don Prospero respondió que Rosa María había actuado raisonablemente para proteger sus derechos, que el lingot se había tomado precisamente como prueba del descubrimiento para presentar las autoridades apropiadas, específicamente a él como notario público. Argumentaron que un niño de 7 años no podía ser el descubridor legal de nada. Don Prospero citó casos anteriores donde menores habían hecho descubrimientos válidos, incluyendo un caso de 1987, donde un niño de 9 años había encontrado una vida de oro en Sonora while el descubrimiento había sido reconocido legalmente. Argumentaron que la entrada de Mateo a la mina había sido allanamiento. Don Prospero señaló que Mateo había quedado accidentalmente, que era un menor perdido buscando refugio, que no había intención delictiva. Además, argumentó brillantemente, los Mendoza afirmaban que la tierra era suya. Entonces ellos eran responsables por no haber asegurado apropiadamente una mina peligrosa. La familia de Rosa María podría contrademandar por negligencia que puso en peligro la vida de un niño. Eso los hizo retroceder. Lo último que los Mendoza querían era una contrademanda que expusiera su negligencia. El caso fue a juicio 6 meses después. 6 meses durante los cuales Rosa María vivió en un estado constante de ansiedad. No podía trabajar apropiadamente. Su mente estaba siempre en el caso. El dinero se acababa. Algunos días no sabía cómo había pagar la renta. Pero Don Prospero lo aseguró que se ganaban. Todo estaría bien. Si perdían bueno, no serían peores de lo que eran. Los Mendoza intentaron otras tácticas. Ofrecieron 200,000 pesos. Luego 500,000, luego 1,000,000. Cada oferta venía con un límite de tiempo, con prisión implícita de acepta ahora o te vas a arrepentir. Pero Rosa María recordaba la cara de Villaseñor aquel primer día. Recordaba la arrogancia, la certeza de que ella se diría porque era pobre y asustada. Eso la mantenía firme. No, decía cada vez. Nos vimos en corte. El juicio fue un viernes de abril, casi un año después del descubrimiento. El juzgado estaba lleno. Medio pueblo había venido a ver. Rosa María se sentó en su mesa con Don Prospero a su lado. Con Mateo en su regazo porque no había querido dejarlo en casa. Al otro lado, los Mendoza, Don Arturo Mendoza, patriarca de la familia, achena años de arrogancia y dinero viejo. Llano con sus 2 hijos y sus 3 abogados caros. Los abogados de los Mendoza hablaron primero. Usaron palabras elegantes. Citaron docenas de casos. Intentaron crear confusión sobre los derechos de propiedad. Presentaron un experto que testificó que los terrenos todavía eran técnicamente propiedad Mendoza a pesar de los impuestos impagos, porque había precisos administrativos para recuperar títulos. Don Prospero esperó pacientemente. Y cuando llegó su turno, fue metódico, claro, implacable. Presentó los registros de impuestos. Explicó en lenguaje simple que cualquiera podía entender cómo los derechos de propiedad funcionaban. Cito no solo la ley, sino casos específicos donde la Suprema Corte había confirmado que los impuestos impagos resultaban en pérdida de propiedad. Luego llamó al estrado a testigos. Llamó a Don Jesús, quien testificó sobre el lodo característico de minas, sobre las vidas de plata, sobre el valor del descubrimiento. Llamó a los hombres que habían ayudado en la búsqueda, que confirmaron que Rosa María no había entrado a esa mina buscando tesoro, sino buscando a su hijo perdido. Llamó a la maestra Rosa, quien testificó sobre el carácter de Mateo, sobre cómo el niño había salido de la escuela a la hora de siempre, sin intención de explorar minas. Y finalmente llamó al propio Mateo. El niño subió al estrado con nerviosismo evidente. A sus 8 años ahora,
Era todavía delgado, todavía demasiado serios. Pero cuando Don Prospero lo hizo preguntas con voz Johnny, Mateo respondió con honestidad clara. No, señor. No sabía que había una mina allí. Solo six un conejo y lo seguí. ¿Entres a la mina a propósito? No, señor. Mi cae. El suelo ese abrió, y cae y road. Me asus mucho. Y cuando en contrast los lingotes de plata, que pensás? Pens que eran tesoros. Como en los libros. Pens que esa mi mamá sabía de ellos. Quizá nos ayudarían a tener comida. Era imposible no comerverse. Incluso el juez, un hombre de 60 años llamado Sánchez con reputación de duro, parecía afectado. Los abogados de los Mendoza intentaron contrainterrogar Mateo, pero fue un error. Tratar de intimidar a un niño de 8 años que claramente había sufrido frente a un desgado, lino de gente del pueblo solo los hizo ver crueles. El compadre Julio, senador ante la audiencia, gritó, déjenlo en paz. Y tuvo que ser calado por el juez, pero el daño la imagen de los Mendoza estaba hecho. El momento crucial llegó cuando Don Prospero presentó su argumento final. Su señoría, dijo, de pie frente al juez con dignidad simple. Este caso no es complicado a pesar de todos los intentos de hacerlo parecer así. Los hechos son claros. La familia Mendoza dejó de pagar impuestos en 1973. Por ley, perdieron sus derechos de propiedad en 1978. Esos terrenos han sido técnicamente propiedad del Estado durante más de 40 años. La familia Mendoza no tiene más derechos sobre esa tierra que cualquier otro ciudadano mexicano. El descubrimiento del menor Mateo Hernández fue accidental. Hecho mientras buscaba salir de una situación peligrosa de la cual no era responsable. Los lingotes y las vidas que claramente bajo la ley minera de 1992, artículo 19, que establece que descubrimientos en minas abandonadas en terrenos sin propietario pueden ser reclamados. Los Mendoza argumentan que esto es injusto, que la tierra ha sido de su familia durante generaciones, pero la ley no funciona así. La ley dice que si no pagas tus impuestos, pierde tu propiedad. Y esa ley se aplica igual ricos que a pobres. No hay exceptions por generations. Tradición familiar. La familia Hernández pide solo lo que la ley lo otorga. No más, pero tampoco menos. Y respeto. Osameni solicito que este tribunal reconozca sus derechos legales. El juez deliberó durante 3 horas. Cuando regresó, su expresión era seria pero clara. Después de revisar toda la evidencia y los argumentos presentados, este tribunal falló lo siguiente. Los terrenos al norte del pueblo donde se hizo el descubrimiento no pertenecen a la familia Mendoza. Los impuestos predios impagos desde 1973 resultaron en la pérdida legal de propiedad según el artículo 27 de la Constitución y la ley agraria. El descubrimiento hecho por el menor Mateo Hernández CAE bajo las provisiones de la ley minera de 1992, artículo 19. Los lingotes de plata encontrados son propiedad de la familia Hernández, sujeto al pago de impuestos apropiados. Los derechos de explotación de las vidas pueden ser registrados en nombre de la señora Rosa María Hernández, sujeto a los procedimientos y reglas establecidos por la ley. La demanda de la familia Mendoza es rechazada en su totalidad. Además, por la naturaleza frívola de varios de sus argumentos, la familia Mendoza deberá pagar las costas procesales de ambas partes. El martillo cayó. El sonido pareció resonar para siempre. Rosa María cerró los ojos, abrazando Mateo contra su pecho, llorando tan fuerte que su cuerpo entero temblaba. Habían ganado. Contra todo pronóstico, contra un sistema que favorecía a los ricos, contra abogados caros y familias poderosas, habían ganado. Don Prospero le puso una mano en el hombro, sonriendo con lágrimas en sus propios ojos.
El compadre Julio Grito de Alegría, la maestra Rosa Plaudio, y lentamente, otros en el desgado y les unieron, hasta que el lugar entero resonaba con aplausos. Los Mendoza salieron sin mirar atrás, con caras que mezclaban rabia y humiliación. Rosa María nunca los volvió a ver. 5 años después, Rosa María se despertó en su casa, su propia casa, construida con sus propias manos y su propio dinero en un terreno que había comprado legalmente. La casa era simple pero sólida, con 3 recámaras, una cocina grande donde cabía toda la familia, y ventanas que dejaban entrar el sol de la mañana. Se levantó y caminó a la cocina. Mateo, ahora de 12 años, ya estaba ahí, diseñando antes de irse a la escuela. Era todavía delgado pero más alto, más fuerte. La cicatriz en su frente se había desvanecido hasta ser apenas visible. Solo una línea blanca que se notaba cuando el sol le daba directo. Buenos días, mamá, dijo, sonriendo. Buenos días, mijo. Listo para el examen de matemáticas. Siempre, Mateo era el mejor alumno de su clase, como siempre había sido. Pero ahora tenía libros suficientes, y los escolares buenos, una computadora para hacer tareas. Tenía lo que necesitaba para desarrollar ese cerebro brillante que siempre había tenido. Después de que Mateo se fue a la escuela, Rosa María condujo su camioneta, usada pero confiable, pagada completamente, hacia el centro comunitario que había abierto 2 años antes. El centro de Esperanza Mateo estaba, en el borde del pueblo, un edificio modesto pero bien equipado. Era un centro de búsqueda y rescate para personas perdidas. Cuando alguien desaparecía en la región, niño, adulto o anciano, el centro respondía con equipos entrenados, tecnología de rastreo, coordinación con autoridades estatales. Rosa María lo había fundado con parte del dinero de la venta de los lingotes. Había vendido 10 de los quints, guardando 5 como reserva. El dinero le había dado suficiente para construir su casa, asegurar la educación de Mateo, y todavía tener un colchón que la hacía sentir segura. Las vidas de plata en la mina las había registrado como consiguen minera a su nombre, pagando las regalias y permisos apropiados. No las estaba explotando activamente. Eso requeriría en Virgin Mayor. Pero tenía los derechos, y algún día, cuando estuviera lista, quizá las trabajaría. O quizá simplemente las mantendría como gerencia para Mateo. Todavía no decidía. El centro había ayudado a encontrar a 27 personas en 5 años. 27 vidas salvadas, 27 familias reunidas. Había un equipo de 12 voluntarios entrenados, equipamiento de búsqueda profesional, y un sistema de respuesta rápida que se activaba en cuanto se reportaba alguien perdido. Rosa María lo dirigía con la pasión, de quien sabía exactamente lo que se sentía. Entrenaba los voluntarios personalmente, les enseñaba no solo técnicas de búsqueda, sino también compasión. Recuerden, les decía, para la familia, esta no es solo una búsqueda, y es su mundo entero. Traten cada caso como si estuvieran buscando su propio hijo. Y esa mañana, cuando llegó al centro, había una mujer joven esperando en la puerta. Tenía tal vez 25 años, con 2 niños pequeños aferrados a su falda, ojos rojos de llorar. Señor Hernández, preguntó con voz temblorosa. Me dijeron que usted ayuda. Mi hermano se fue a buscarla en el money y no regresó. La policía dice que tienen que esperar 24 horas, pero yo sé que algo está mal. Mi hermano nunca se pierde. Conoce esos caminos. Por favor. Rosa María abrió la puerta. Lu hizo señas para que entrara. Pase, Majida. Quentin to do. Vamos a encontrarlo. Activaron el equipo. En 2 horas tenían 20 voluntarios peinando el área donde el hermano había ido a buscarla.
Rosa Maria coordenaba desde el centro, con mapas desplegados, radios crepitando con reports. A las 4 horas encontraron al hermano. Ese había resbalado en un barranco, y ese había lastimado el tobillo, incapaz de caminar. Estaba deshidratado, y asustado pero vivo. Cuando ese lo trajeron de vuelta, la hermana Laura de alivio. Gracias. No sé cómo pagarlo. No tienen que pagarme, dijo Rosa Maria. Solo prometem algo. Si alguna vez pueda, si alguna vez está en posición de ayudar a alguien más, hágalo. Así es como esto funciona. Y esa tarde, Rosa Maria manejó hasta la mina. Todavía la visitaba de vez en cuando. Este lugar que había cambiado todo. Había asegurado la entrada apropiadamente ahora, con rías de metal, señales de peligro, un candado fuerte. Nadie más quería accidentalmente como Mateo había quedado. Se sentó en una roca cerca de la entrada, mirando el paisaje. Los matorrales, las rocas, el cielo infinito. Este lugar horrible y hermoso donde casi había perdido a su hijo, pero donde también había encontrado su futuro. Pensó en Don Prospero, quien había peleado por él cuando nadie más lo haría. El anciano había muerto 2 años antes, pacíficamente en su sueño. Rosa Maria había logrado en su funeral como si hubiera perdido a su propio padre. Pensó en el compadre Julio, en la señora Concha, en la maestra Rosa, en Don Jesús. Toda la gente buena que había aparecido cuando él más los necesitaba. Algunos todavía estaban ahí. Otros así habían ido. Pero todos habían dejado marca. Pensó en los Mendoza, en su arrogancia y su certeza de que ganarían porque tenían dinero. Se preguntó dónde estarían ahora. Si habrían aprendido algo. Probablemente no. La gente así rara vez aprendía. Y pensó en Mateo. Su niño valiente que había sobrevivido 4 días en la oscuridad. Que había encontrado agua donde otros habrían muerto de sed. Que había mantenido la esperanza cuando todo parecía perdido. Ahora había de ser ingeniero, de construir cosas, de ayudar a gente. Y Rosa Maria no tenía dudas de que lo lograría. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Rosa Maria cerró los ojos, sintiendo el viento cálido en su cara. Había aprendido cosas en estos 5 años. Había aprendido que la desesperación puede convertirse en fuerza, que el amor de una madre puede mover montañas, literalmente, que la justicia a veces tarda pero eventualmente liga, que los tesoros vienen en formas que no esperamos. Había aprendido que el lodo seco en una mochila podía ser la pista que salva una vida, que los ancianos sabios son tesoros en sí mismos, que las leyes están escritas en papel pero así hacen reales por gente que decide pelear. Y había aprendido que cuando recibes una bendición, tu responsabilidad no es guardarla para ti, es compartirla, es levantar a otros como tú fuiste levantada, es ser para alguien más lo que la gente buena fue para ti. Rosa Maria abrió los ojos y sonrió. La vida no era fácil todavía. Nunca sería fácil, pero era buena, era suya, y eso era suficiente. ¿Qué crees que fue el verdadero tesoro aquí? ¿La plata o la fuerza que él encontró en sí misma? Comparte tu opinión. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Historias del Destino oculto para más relatos de esperanza, justicia y milagros inesperados. Activa la campanita para no perder ninguna historia que podría inspirar justo cuando más lo necesites. Y recuerda, a veces lo que el mundo diseca es exactamente lo que Dios ha estado guardando para ti. Comparte esta historia con alguien que necesita escucharlo hoy. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Que encuentres tu bendición oculta